என் வீட்டில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து I've grown up in a household where my father was a police officer. So there are a lot of stories to be told. My dad's real life incidents itself நிறைய இருக்குது, பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். அது எல்லாமே நாங்கள் இப்போது எழுதி வச்சுருக்கிறோம். Praveen has heard a lot of it. And என்னோட biggest dream from childhood was becoming famous. And I was a cricketer. ஸோ அது வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சினிமா அப்படின்ட்டு என் ஃபேமிலி தான் என்ன புஷ் பண்ணாங்க, நான் இல்லை. A t-shirt went viral on Chennai press meet. T-shirt went not no Ratsasan. ஏன்னா எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்ஸுக்கு நோ சொல்லியிருப்பார் ஒரு த்ரில்லர். ஏன்னா ராஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி ஜானர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. ஸோ எவ்வளோ த்ரில்லர்ஸ்க்கு நோ சொல்லியிருப்பேன். இல்லை, ராட்சசனுக்கு அப்புறம் எனக்கு 2 த்ரில்லர் தான் வந்திருக்கு. அண்ட் அதில் வந்து ஒன்று இது என்ன ஒன்று, I already like the script, I have it, I want to see how this is received, then probably I'll touch that. So every third or fourth film I want to do a police cop story, and every time it's going to be a thriller, like a psycho serial killer இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, but I want to keep doing cop stories. ஏன்னா என் வீட்டில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து I've grown up in a household where my father was a police officer. So there are a lot of stories to be told. My dad's real life incidents itself நிறைய இருக்குது, பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். அது எல்லாமே நாங்கள் இப்போது எழுதி வச்சுருக்கிறோம். Praveen has heard a lot of it. So I've heard only 2 thrillers after Ratsasan, and one is Aaryan, and one probably, if things go well, I might do it in future. Is there a pressure to do thriller for Vishnu Vishal? Illa, frankly telling you, I'm somebody who don't take that pressure. Because I think எனக்கு வந்து வித்தியாசமாக படம் பண்ணணும்னு ஆசை. ஸோ நீங்கள் என்னோட படங்கள் ஃபில்மோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜானர்லேருந்து இன்னொரு ஜானர் நான் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரியன் இஸ் அ காப் ஸ்டோரி, சீரியல் கில்லர் ஸ்டோரி. தென் த ஒன்ஸ் ஹவ் கமிட்டட் ஆர் கட்டாகுஸ்தி, டிராஸ்டிக், இரண்டவானம், it is a complete love story. And then sports film again, then a complete love story again. So there are a lot of genre shifting எனக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். So I'm not actually worried about it. But yeah, the tag is very strong. I've done only one serial killer movie in my life, that is Ratsasan. But people look at me like that. And I think I'm not trying to beat Ratsasan in any of my serial killers. I'm just trying to be different from Ratsasan. That's my attempt. And once I do that, then I think I can do more serial killer stories in the movie. Why? Because like I said, I've grown up in a house where I've seen a lot of police stories. So I want to do that. It's something that is very close to my heart. I always wanted to play cricket. So somebody who dreamt and played cricket ஒரு 10 வருஷம் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்கேன். அண்ட் அது நடக்கலை இன்ஜுரினால. சடன்லி யுவர் ட்ரீம்ஸ் பிரேக் ஓவர் நைட் அண்ட் யூ ரியலைஸ் இனிமேல் என்னால் விளையாடவே முடியாது. அண்ட் 11 years யூ பிளேட் ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட். ஜூனியரில் நீங்கள் நல்ல லெவல் ஆடிட்டீங்க, சவுத் ஜோன் ஆடிட்டீங்க. தட் மொமெண்ட் ஃபார் மீ இஸ் மிசரி. அண்ட் இட் கம்ப்ளீட்லி பிரேக்ஸ் யூ டவுன் அண்ட் ஷேட்டர்ஸ் ஆல் யுவர் ட்ரீம்ஸ். அண்ட் நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க லைஃப்பில், அந்த பிளான் எல்லாமே போச்சு. நீங்கள் டெய்லி எங்கே காலையில் ஏஞ்சி போவீங்களோ இனிமேல் போக மாட்டீங்க, ஏன்னா யூர் இன்ஜர்ட். இட்ஸ் யுவர் கரியர் இஸ் ஓவர். ஃபார் மீ தட் இஸ் மிசரி. அண்ட் ஹவு டு கம் பேக் அவுட் ஆஃப் தேட் இஸ் வாட் we as a human being, what we learn around us when we grow, that is what teaches us, which is my father, my mother, the incidents that I have faced in life. They give me encouragement not to stop, to again dream something which I can again push myself to achieve. And என்னோட biggest dream from childhood was becoming famous, and I was a cricketer. ஸோ அது வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சினிமா அப்படின்ட்டு என் ஃபேமிலி தான் என்னை புஷ் பண்ணாங்க, நான் இல்லை. என் ஃபேமிலி தான் எனக்காக நோ யூ ஆர் நாட், உன்னால் ஜாபில் போய் உட்காந்து சந்தோஷமாலாம் இருக்க முடியாது, யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லி அவங்க தான் என்னை புஷ் பண்ணி சினிமாவில் வாய்ப்பு தேட சொன்னாங்க. தட் டுக் மீ அரவுண்ட் 7 வருஷம், 7 years, அண்ட் கேவ் அப் அகெயின். 7 years I tried to enter, I never got an opportunity, gave up. That point for me was misery. And again I went and sat in a office tha poi software testing join பண்ணிட்டேன். I was so upset that cricket, cinema, and suddenly I'm sitting in a 9 to 6 job. And third day my father saw me that நான் ரொம்ப upset-ஆ இருக்கிறேன். And he just told me one thing: wherever you are, try to do your best. That's it. If you are working right now, be number one there.
be the best there. Not number one, be the best there. And work hard, dedicate yourself. You will grow. Avalna sonar. Then I started enjoying my job. Then I came to movies by chance again. And then every time I lose, I just get reminded of my father's words that try to work hard, try to be best, try to focus. And that pushes me again and again. Now, in cinema for me, what misery was, after doing a movie like Ratsasan, 9 continuous movies of mine were committed, signed, dropped. That point for me was misery. Again, I had to rise from that. And that's when FIR, COVID hit, I released it in theaters, it became a hit. So every time, for me, you know, when I feel that I'm blank, those points are miseries for me in life. So this is the answer to the first question. Sir, Aamir Khan film. Yeah. Aamir Khan film. Aamir Khan sir, we happened both of us very luckily to meet him, and அன்னைக்கு கதை கேட்டாரு. Same day we met him. I just showed him 20 days நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் சொன்னேன் அவர்கிட்ட. 20 days work. We had a small teaser. அந்த டீசர் காமிச்ச உடனே he asked me the one line. I told him the one line. He loved it. That is when Kata was the release. So he asked me the one line. I told him. He said, "Interval block must have been a blast." I said, "Yes, sir." Then he said, "Can I listen to this story?" And I was confused. Why? எதுக்கு சார் இந்த ஸ்டோரி அப்படின்னு உடனே, no, I'm producing films. So if it's nice, you can do it in Hindi. Siri, by chance, Praveen also was there in Bombay. So I said, "Sir, when do you want to listen to it?" Today night. I thought maybe just, saying. But he messaged me at 7 o'clock in the evening. I said, "Come in the night." So night we sat at 10 o'clock. He started narrating. Kalayala 6 variki narration went. And he was so excited. And when we finished the narration, he asked me about the antagonist character. He said, "Very interesting character. If we do the Hindi version, who do you think should play that?" And I just looked at Praveen. I'm like, "Sir, can you play that?" And he was like, "Yeah, I was also thinking the same thing." That's how the journey started. And then he sat with us on the script on 4 different occasions. Finally, eventually, our Pandla, he had a moral question, which is very right. But he has definitely given us some inputs, which are there in the movie now. And in the padam mudiyum bodu oru vishayam varum. Probably that is the biggest input I got from him. Yeah, we are very lucky that we got to spend a lot of time with him for the script. Now I'm trying my best to make sure that all characters in my movie are strong enough. Even FIR, you see a lot of female characters are very strong. And again, Kata Kusthiliyo neenga paathirupinga. It's completely avanga da hero. And என்னோட எல்லா படங்களையும் I make sure that the women characters are there for a purpose. எல்லா படத்துலையும் பாசிபிள் கிடையாது. But I try to do whatever I can in the best of my ability to make sure that எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என் லைஃப்பில் என்னோட பெரிய ஹீரோ வந்து என் அம்மா அண்ட் மை சிஸ்டர். ஸோ மை சிஸ்டர் இஸ் மை பிகெஸ்ட் ஹீரோ. ஸோ ஐ see women like that and I want என் படங்களில் all women should look different from the rest of their moviesங்கிறது என்னோட ஆசை. Sorry, long answer because நீங்கள் 4-5 படத்தை பற்றி கேட்டீங்க. Yes, I just want to one more question. I just want to clear about the Mohandas film as well. I think I took Mohandas during OTT era. When I say OTT era, I'm talking about the lockdown. So it is a very confined movie. அது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸில் நடக்கிற மூவி. அது சரி, ஓடிடியில் டைமில் வந்து இனிமேல் வந்து ஓடிடிக்காக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோவிட் டைமில் I didn't want to waste time. So I shot the movie only for direct to digital release. And by the time my director got the content ready, OTT stopped buying movies for direct to digital. கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதோட இன்டென்ஷன் வந்து பியூர்லி கம்மிங் டு டிஜிட்டல் ஸ்க்ரீன்ஸ். ஏன் அப்படின்னா, இட்ஸ் அ வெரி போல்டு கான்செப்ட். Everybody will not sit together in a theater and watch, but everybody will watch alone in their houses. Like அப்பாவும் பார்ப்பாங்க, பசங்களும் பார்ப்பாங்க, women audience will also watch it, but not together. That's the kind of content it is. So that's why I wanted to go digital. So once we got delayed, I think coming to a theater for me is a compromise. ஏன்னா நான் FIR ஷூட் பண்ணும்போது I wanted to make sure it's a theatrical experience. And OTT, I got so many offers that time, I didn't sell it to OTT. And after second wave, I came to the theatres. So எனக்கு என்னன்னா, for what I show up this movie, unless and until I get that right deal, I will not release it. I'm very clear about it. So after that, I moved forward with other movies. So I am revisiting Mohandas very soon. அது OTTஸோட நான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன். And once things are in line, probably it will come to a direct to digital release. Yes. not going to be theatre. Definitely not as of now. Yeah.
Actually, Vishnu pannadu heavy, all the weightlifting Vishnu did on the action sequences ellame. Ana yen character oda the model 30 minutes lo oru and the pace setting irukla in the thriller oda. So that this character had to do. That was interesting. That was challenging. Adla and the scenes la Selva sir was there with me, so it became really interesting to watch him perform and perform with him. But rest all the hard work really Vishnu has done. He's done all the. But please, Vishnu. No. All of us have worked hard. I think the first 30 minutes of the movie, she has to really hold the audience's attention, and that sets the whole mood of the film. And I think she's done a fabulous job. But for me, the highlight of this film is going to be Selva Raghavan sir's character. His character, அவரோட கேரக்டர் தான் வந்து ஒரு சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான யூனிக்கான ஒரு ஐடியாலஜியில் இருக்கிற வில்லன். அண்ட் அதுக்கு வந்து பிரவீன் தான் ஐ திங்க் இஸ் ஸ்கெச்ட் அவுட் தட் கேரக்டர். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அதை கேட்கும்போது ஐ வாஸ் ஆல்சோ லைக் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் அ மோமெண்ட், லைக் இப்படி கூட யோசிக்கலாமா அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் அந்த சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் படத்துலேருந்து வெளியே போகும்போது யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன் வித் பீப்புள் ஹூ யூ வாட்ச் த மூவி ஆஸ் டு வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங். அது ஒன்று நடக்கும். அண்ட் ஹவு இட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிற இந்த 2 டிஸ்கஷன் நடக்குங்கிறது நாங்கள் நம்புகிறோம். இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஐ திங்க் our movie is good. Hi bro. Shraddha ma'am. Hello. Just Shraddha ma'am here. Ma'am, movement in cinema. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും not only bubbly, not only emotional, they can also do more powerful characters. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഒരു വെബ് സീരീസിലും അതേപോലെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അപ്പം എത്രത്തോളം ടഫാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ the character choosing of viewers എത്രത്തോളം ടഫാണത്? டஃப் ஒன்றும் இல்லை. அது ஏதோ என்கிட்ட மெயின்லி ஸ்ட்ராங்கான ஒப்பீனியனேட்டடான கேரக்டர்ஸ் தான் வரும். ஆனால் வாட் ஐ வாண்ட் இன் சினிமா, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் த ரோல்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங், பட் ஐ வாண்ட் ஃபீமேல்ஸ் டு பி ஷோன். இப்போ we have shown the feminine side of them, now we're trying to show the stronger, powerful side of them, but just show them as humans. They can be both at the same time. Naina can be strong, she can be sensitive, but at the same time she can be a hustler, hard worker, someone who calls the shots at work, someone who's like a brilliant journalist. So Andamari, what I'm saying is show your men, show us as humans, the heroes and the heroines together. Show all aspects of humans, because we're not one unidimensional beings. There is so much to explore. I would love to play lighter, I would love to play comedy roles, I would love to play romantic roles, I would love to explore. We are actors. We are, it's not like I specialize in serious acting. And there is no specialization in acting. I am here to do all kind of roles. So I would love to do everything that any writer has to offer to me.